Turn me up. Turn me up, B. Corners in the paddock, get my piece. Push your feet. Cop no drama for my beat. We don't want no peace. On. So hello guys, ತುಂಬ ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ 2 months. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇರ್ 650 ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಂದಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಶೋರೂಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೈಕ್ ಹೈಟ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಬೇರ್ ಎನ್ಗ್ರೇವ್ಡ್ ಲೋಗೋ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇರ್ 650. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಪಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಆನ್ ದ ಗೋ. I will put it in a neutral. So we'll start this. Petrol illa bro. So recently in Royal Enfield color schemes and ಅವ್ರು ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ sure. So actually this is the test drive bike alva, petrol illa, so they will fill up and give it to me in 5 minutes, but until then you can see specifications on the screen. ನೋಡಿ ಇದೆ ಶೋರೂಮ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಮೈನ್ ರೋಡಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಹೊಸೂರು ರೋಡ್. ಈ ಕಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಇಯರ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬೈಕ್ಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಶಾರ್ಟ್ ಗನ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್. ನಿಮಗಿನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಗಾಡಿನೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ. ಏನಕ್ಕಂದರೆ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈ ಗಾಡಿ ಬಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಬೈಕ್. ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ದಟ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ 650 ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ದಿಸ್ ಬೈಕ್ ಮೇಡ್ ಮೋರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಬೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ನಿಮ್ಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಲುಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಫೀಲ್ ಇತ್ತು ದಟ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೀಲ್ ಈವನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಬೇರ್ 650. ಬಟ್ ಇದು ಆಯಿಲ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಹಾಟ್. ದಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸೈಟಬಲ್. ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. And braking power, the power from the engine is actually 46 bhp and 50-55 roughly it's producing torque. And ನೋಡೋಣ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಸೀಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್, ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, and you know all the specifications I just put up on the screen. And you can even see ಆದಷ್ಟು ಲೈಟ್ ವೈಟ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಐ ಫೀಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮೆಟಲ್ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ LEDs ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೇಮಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಮೇಡ್ ದ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಟುಡೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ it's such an amazing bike. I can just I can just keep staring at it. ನೋಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೋದು ಗುರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ ರೈಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮೇ ಬಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಅದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ 2 ಶೋರೂಮ್ಸ್. 2 ಶೋರೂಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಶೋರೂಮ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ನೇಮ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಕಾಲ್ಸ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಕಟ್ ದ ಕಾಲ್, ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀ ಬ್ಯಾಕ್. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬೈಕ್ will be back in 5 minutes. I'll continue on the bike guys. So we are back on the bike. Petrol ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. We'll crank this one more time. Now it comes alive. So we'll just move forward. We'll just check the mirrors. Actually I have my gloves, ಬಟ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಹೆವಿ ಬೈಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ಐ ಫೀಲ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವಿತ್ ಬೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ರೋಡ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ನೋಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ರೈಡಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೊ ಅಪ್ರೈಟ್, ಯು ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬೈಕ್ ಟಾಪಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೀಟಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ, ಅದು ಏನು ಹಳೇ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಎಲ್ಲ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು, ಇಟ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. ವಾವ್. ಬ್ರೇಕ್ಸ್
ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಏನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಹಾರ್ನ್. Power crazy. Oh, I can feel that 46 bhp kicking in. And the brakes is good. It's good. We'll just stand up once. Wow, actually ನಾನು ಇದು weight ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ while I was pulling back, but surprisingly it feels so weightless. It's so nimble as well. ನಿಮಗೇನು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪವರ್ ಇದೆ. 4000 RPM ಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್. ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ. I hope the audio is getting recorded. Okay, the ABS kicks in very fast. You know, the bike is in such good commanding position actually. We'll give it a pull. Oh, crazy. It's actually, it actually feels like bear. Wow. Oh, you see that? I like that. Crazy throttle response, so good. Okay, I need rear ABS on. It was not on this time. Okay, so on ಸ್ವಲ್ಪ one side I should tiptoe, and heat I don't feel, ಇನ್ನೂ ನನಗೇನು heat feel ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. But the exhaust design, I'm a big fan of this exhaust design. ಸಾಕದಾಗಿದೆ. And you know, the power, the throttle response is awesome. It's actually feeling like a pocket rocket. ಏನು ನುಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಇದು. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿ ನುಗ್ತಿದೆ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ದಿಟ್ಸ್ ಕ್ರೇಜಿ ಗುಡ್. I didn't expect I would be praising a Royal Enfield. Actually, I don't like Royal Enfield bikes. ಹಳೇದಾಗಿ ನಾನು ಯಾವುದೂ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ ವಾಸ್ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಬೇರ್ ನೌ, ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇರ್ ಮ್ಯಾನ್. ಐ ಆಮ್ ಲವಿಂಗ್ ಇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲವಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮುಂದೆದು ಅಡಿಕ್ವೇಟ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಿಫ್. ನನ್ನ ವೆಯ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಿಫ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಶಾಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್, ದಟ್ಸ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟೇಬಲ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ರೆಸಿವ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ತಿದೆ, ಈವನ್ ಅಟ್ 80-90 ಐ ಥಿಂಕ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೈಕ್ ಇವಾಗ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಶೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್. ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. There is oil. I think there is no oil in the front. Okay, never mind. The bike has just 90 kilometers. It's almost a brand new bike. And you know, I don't like these mirrors. Definitely ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಮಿರರ್ಸ್. ಬಟ್ ಯು ನೋ, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ವೆಲ್ ವಿತ್ ದ ಥೀಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್, ರೌಂಡ್ ಟೈಲ್ ಲೈಟ್, ರೌಂಡ್ ಮಿರರ್ಸ್, ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋಸ್ ನೈಸ್ ವಿತ್ ದ ಥೀಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ a 13-liter tank which is compatible for BS6 version 2s, and it's compatible up to ethanol 20. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 80%, ethanol 20% ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಲವಿಂಗ್ ದ throttle response. is just like Duke, you know. It's just pulling crazy good. Istone throttle sharpness I didn't feel in the Himalayan, but this is more sharper throttle. Is it cable? Yeah, it's a cable one. Fantastic. Mostly traction control idea. Okay, I will not take any risk by pulling it in wet conditions. It reaches 100 in no time.
ಕ್ರೇಜಿ. ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ airgasm you will get in the stock exhaust. See this bloody guy. Ooh, you can actually play with this bike, you know. Right now, third gear, 58. It absolutely pulls. Wow. Indicator is on. We are pulling. Ooh. Crazy power, guys. Actually, just close the window. Crazy power, crazy. Sound sakadaಗಿದೆ sound. Actually, I am loving the sound more than anything. I'll just stand up. Wow. Wow. Crazy ಇದೆ ಗುರು ಗಾಡಿ ಅದು. ವಾವ್. ದ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್, ನಾನು ಈ ಥರ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ದ BS3 Duke 390, I got it and I'm getting it now after so long. Absolutely loving. I'm glad if someone says you are not fast, and Royal Enfield ended up being fast. Pickup is good. Awesome. It's actually pulling crazy good. Better than Interceptor, yeah? Yeah, sure. Seat is better than Interceptor. You sit on the bike. The throttle is awesome. Huh? The throttling is awesome. I didn't expect Royal Enfield to be this good. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ನನಗೇನು ಅಷ್ಟು ಹೆವಿ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಥರ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡೋ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಐಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನೀಟ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಬಟನ್ ಫಾರ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ನೋ. I think this has even it's just same as this thing, you know. Wow, the rumble, crazy. Crazy rumble is. We'll just pull it once more. Crazy throttle, you know, the throttle sharpness in 4000 RPM. Just look at this. Oh, wow. It actually wheelies, guys. Wow, crazy pull. The suspension is good. It's actually well balanced. ನಿಮಗೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ನೋಡಂಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟಿಫ್ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Shifting, the gearbox is very well. The gearbox also is very good. Gearbox ಯಾವುದೇ ಲ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. It's perfectly all right. I just don't see any complaints now. It's almost as good as it can be for this segment. I think competition bandi, it will be definitely for the Ducati Scrambler, because that's the only bike which can compare this right now.
actually psych. Gear works the moment you tap, the moment it goes. That's all. No drama, nothing. Sakadagide. I think there is a bit, 140, 150ish. You can actually feel the slight, shake in the handlebars. That's actually, but to be honest, it's very well balanced. I was around 30 to 40. Actually, ನಾನು ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಬ್ರೇಕರ್ನ ನಾನು ಒಂದು 30-40 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಗಾಡಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ದ ಬೈಕ್ಸ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್ ಟು ಗೋ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಬೈಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಬೋತ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ವೀಲ್. ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಟೈರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಇಸ್ ಕ್ರೇಜಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಇದೆ. ಬಿಸಿ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎರಡು ಕಾಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿನೂ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯು ಟಚ್ ದ ಎಂಜಿನ್ ನಿಮ್ಮ ತೊಡೆ ತಂದೂರಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. Absolute bear this is. If someone tells which bike I should choose, whether it's I think good bike to compare, maybe a Duke 390. I'll just put up a random comparison, don't mind the classes or the engine capacity. Ducati Scrambler, Royal Enfield, of course the Bear 650, the Interceptors, GTs, whatever. And I'll even join the Duke 390 for the party because that's a pocket rocket in single cylinder. And this bike is absolutely smooth, no vibrations. There is a buzz in 140, that is which very excusable buzz. And have good amount of braking. If the Royal Enfield service is fantastic, I can actually do well. This bike sales is gonna skyrocket if this bike has good sales and reliability. The main issue with the Royal Enfield actually ಏನಂದರೆ the reliability problem. ಗಾಡಿ ಬಾಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೂ ಬಾಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಆ ಬಾಳಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. The clutch play, it's an half clutch. The seating is very comfortable. I have driven in decent amount. Wow. That's the Royal Enfield showroom. Wow. Gives you exact downshift you need. Let's check the 6th gear. I want to check the cruising capability of this bike. Please, if someone gives space. Okay, let's cruise comfortably. So this can do 3000 rpm, 75 super. And it's vibeless. So first things first, vibration sakadagide. And coming to the next point, I'm just driving it back to back in the traffic, so I want to get feel of the heat. The bike is phenomenal, guys. It has tube rims, which is a big disadvantage if you get into any gravels. And the handlebar is much more good.
There comes the Himalayan 450. Chata. This bike is crazy good. I'm actually loving it. So ಇದೇನು ಕ್ರೋಮ್ ಫಿನಿಶ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದ ಲಿವರ್ಸ್, I think these levers are very expensive. I'm having a friend of mine who owns an Interceptor. The spare parts of this bike is very costly actually. So idenadu brake aitandre it's around 7,000. This is around 4 to 5,000 I guess. This is purely on guess basis, but this brake lever comes costing around 7,000, which is actually crazy expensive for a bike of an 450 or a 650 whatever. But you have to live with it. If you are getting this good bike, then you have to definitely live for it. ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೀಟ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಲೀಕೇಜ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಕಾನ್, or it's just a polish. It's a leakage guys. Okay, so this is the problem with Royal Enfield, you know, reliability issues bro. If they can sort out reliability issues, customer service, they are sorted for life. And if they can increase reliability, please do it. And it's sorted. The suspension is brilliantly handling the speeds, crazy good. And the engine is vibeless, so much of character to give in. It's redlining around 8,000 rpm. ನಿಮಗೆ 8,000 rpm ಕೊಟ್ಟು ವೈಬ್ರೇಷನ್ಲೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು, and it's even going 150 without hesitations. And it's stable, and it has dual purpose tires also. So ನಿಮಗೆ MRF, I don't know what MRF this is, but still it's an MRF. 100-19-19 medium compound is holding front good. Even the back is actually holding good. And ನಿಮಗೆ ಇದು ಫುಟ್ ಪೈಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡ್ಯುವಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಥರ. ನಿಮಗೆ ರಬ್ಬರ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ ಹೈವೇಲಿ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಏನಾದರೂ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಬೂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಬೈಕ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಾಟ್. ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫುಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ 5'11" ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಫುಟ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. Okay, there is the toggle switch. Is showing the trip. Please show something. Is showing the trip. It's showing just the trip, that's all. ಇನ್ನೊಂದೇನಿಲ್ವಾ? ಬರೀ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಅಷ್ಟೇನಾ ಇದು? Okay, you get appearance, background, brightness, screen type, digital. Okay. Ooh, cool bro. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್. I'll set it up to analog. And what else? Wow, I'm exploring guys. Hello ಸರ್, ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹತ್ರ ಯೂಟರ್ನ್ ಹಾಕೊಂಬಂದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದೆಗಡೆ ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ ಬಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೋ, ಹೌ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆಯಾ? ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಓಕೆ. ಟ್ರಿಪ್, ನೋ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್. and trip. Okay, you get back to home. So ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೋಮ್ ಬಟನ್ನ. and appearance, trip preference, my vehicle, system information, favorites. Okay, I don't want this. Braking actually sakataಗಿದೆ guys, there is no doubt about it.
ನೋಡಿ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಇದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದರ್ಸ್ ಅ ಟೈಟ್ ಗ್ಯಾಪ್. ವಿ ಆರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ವಿ ಆರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬೇರ್. ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆಯಾ? ವಾವ್, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ. ಯು ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬೈಕ್, ಆ ಫೀಲ್ ಇದೆ ನನಗಿವಾಗ ಇಷ್ಟು ಓಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇನ್ ಎನಿವೇರ್. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಇಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್, ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. I think this is a bit glitchy. No? Never mind. Where is the flash? Okay, here is the flash. It's very unconventional. It's chanagilla. Wish they could give it here again. But yeah, clutch you can't it. Oh, crazy. Does it have hazards? Oh yeah. Oh, it's actually popping. We'll just hear the pop. Slight pop ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. Where the bike should stand, we'll just put it inside. Auto stand cutoff is also there. I think it's mandatory. Noduralla guys, bike. This is how it is. Final look. It's actually time for saying bye. And ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ. See you in the next one. Bye bye.